My dear friends, welcome to another episode of the Nothing Underneath podcast. I am your host, Onyango Otieno, or if you'd like, you can call me Rix. In my day today, I am one big encourager of living bold, living large, living authentic. And today I'm joined on set with two wonderful ladies whom I'm going to be having a very interesting and wonderful conversation with. For those who remember, in the month of April, I did hold a Nothing Underneath event dubbed Sex, Love and Disability, delving into the sex lives of persons with disabilities. Again, because for many people in this world, they are excluded and marginalized from access to resources, access to visibility, and being that we are living in an incredibly able-bodied world, there are so many other stories we never get to hear, never get to see, and imagine that those people don't even exist. Now, that event was so good, and the stories were just out of this world, from Brian Mushiri to Njeri Mudhoni to Omondi Ochuka to Brenda Nabututu, for those who remember. And because they were so outstanding, people, this community asked us to repeat that event. But this time I thought, before we even do that, let us even have more conversations with people living with disability, and especially around the area of sexual and reproductive health and rights. Now, before we dive into it, I remember in 2019, it was 1st December, I think that's World AIDS Day. I went to Kibera for a gathering of women and women empowerment group. I was doing social media for them, and I remember there was one lady who was visually impaired who rose up, and she asked to speak, and when she stood, she was like, so she had like done all this nice makeup and everything, and when she stood to speak, she said, hebu nioneni venye niko mrembo hivi, kwani mnafikirianga sisi hatuna nyege? And it was I've never really forgotten that. And I went home just thinking, for sure, as an able-bodied person, I started thinking about the lives of persons with disabilities that I never get to think of, just because, maybe I can see, I can touch things, I can walk around about without much help and all that stuff. What is it like for living with disability, especially in Kenya, where nearly every building you go, you can barely access, or if you have a mental disability or you're neurodivergent, then people around you don't really understand you because of lack of information. So for this amazing conversation, I am joined on set with two wonderful people, and I will start by introducing one, Rose Ambogo. Rose is a mental health advocate and a sexual and reproductive health and rights activist, as well as a disability activist from Kibera. She is full of stories, I can bet. We were just talking during the briefings, and there were just such amazing things that were coming out of her mouth, and I was like, yeah, these are the right people to have these kinds of conversations with. And next to her, I have Miriam Kosgei, who's also a gender and reproductive health and rights specialist, also coming from Kibera, but they are also going to be telling us more about themselves. So Miriam requested that I begin with Rose. And we try to play fair on the Nothing Underneath podcast. So Rose Ambogo, please introduce yourself to us for the bits that I've not maybe shared yet. Okay, my name is Rose Otieno Amboko. I'm a youth with disability. I come from Kibera community. I was born in Kibera. I raised my life in Kibera. For me, I was not born like that. We say disability comes from anywhere, anytime, any rights. I got a road accident during 2017.
Then I come up 2018, accept myself and move on with my disability. I'm proud the way I am. I'm a mentor. I mentor young girls with disability in a community, despite I have like inaitwa muda mfupi sana na disability yangu, but I come up and see these ladies are suffering. The same time I go training with some other organization for advocacy about SRHR. I have done several through the slums community, like in Kibera, Mkurukwa, Ruben, Mkurukwa, Njenga, Kawangware. We normally do in slums because we see young lady with disability in slums in a community. They are zero, we said 0% knowing about SRHR. They are discriminated in community. The other people, other able people, they see like person with disability or young girl with disability does not exist to have that services of SRHR. We are going to the world which we come, we said zero thinking minded about disability to do anything about SRHR. We want to come in the world that I, Rose, and other young disability ladies know about SRHR the way other able-bodied knows. Thank you so much, Miriam. Tell us more about yourself. Thank you. My name is Miriam Kosgei. I am a gender disability rights advocate. My focus mostly is on sexual reproductive health rights for adolescents, youths, and young women with disability, especially those with visual impairment. For me, I am visually impaired. I am blind, but I have some little light perception. I was born blind, so I have lived with this disability ever since I was young. So for me, my interest in sexual reproductive health rights, especially for the visually impaired, comes in because of the discrimination aspect of it, especially in the slum area. We are young girls with disability in the slum area, I can say we are vulnerable. So coming in as an advocate, advocating and creating awareness for the rights of young girls and adolescents in Kibera is a really huge milestone for me, and I am really proud that I, being a young woman with disability, I can be able to amplify the voices of the voiceless in Kibera. Yeah, thank you very much. Now, Rose, 2017, an accident happened, changed your life forever. I'm really curious about how that transition was like for you. Like, you know, one moment your hand was okay, and then in the next moment it's no longer there, and you have to come to this new reality of, okay, now I have to live with this new truth. How did you see life then? How was it for you? Briefly, and that process of coming to accept yourself, to say, oh, now I love myself the way I am. What was that like? Okay, for me, 2017, let me start from the word go. When I grew up, I didn't know anything about disability. And 2017, when I got a road accident, that was on July. So I wake up in the morning and I found myself in a hospital. So I was like, doctor came and tell me that you don't have one hand. For me, it was hard. It was really hard. I didn't accept myself is the easiest way people normally think, or the easiest way when you see me Rose now and you see me Rose 2017. It's two different things. I didn't accept myself very Easily. easily.
But I remember when I was discharged from hospital, that's why my family, my members started reaching me in disability community. And then they come counseling me. They do everything to me. 2018, that's the way I sit down and they realize I, Rose Otieno, I'm disabled. This is my new life starting. My new journey start at 2018, not 2017. Because 2017, I was not accept myself. My new journey started at 2018 when other young girls, I was young, I was not like this. Even that time I was like 21 years old. I have a baby that time, I was young mother. My baby was 2 years old. So I was like, how will I start? Where will I do? How can I do? Why? I was like, God, why? But through counseling, through groups in Kibera, I come and accept myself. In 2019, 2020, Corona comes. My journey was so hard. Here I am. I don't have a job. I have a baby. What can I do? So I started joining this training in Kibera, volunteering. In fact, it was volunteering. I started joining this training. So that's where I come up and say, we have young ladies with disability in my back. Me, I normally say in my back, they're suffering. They don't know anything. But here I am, a disabled young youth. I come to, yani nimekuja ni kama nimekuja kuwaokoa. Kuwainua. Nimekuja kuwainua. So when we join the group says, we come up, I see your disability. I want to know more about you. I want to know how do you do. I want to know what are you doing and what makes you not do this. Yeah. So with my family members, my friends, they supported me and I joined some very occasion trainings. My first time to do about media advocacy it was in Mukuru kwa Ruben FM. All the way from Kibera to Ruben FM to advocate about SRHR. And there I know we have young ladies with disability. They don't know anything according to the viewers and the questions. You know, kwa radio station mnakuanga ile design ya sasa ni masaa ya maswali watu wanaleta kuflow. maswali, Unaona, so hiyo saa ya maswali kuflow unasikia mama anakupigia simu, halo, mimi mtoto wangu hivi even in here pamoja FM in Kibera we come and say sasa maswali unasikia halo, hata mimi niko na mtoto. Unaona, like ukikutana na mtu kwa njia anakuambia hata mimi niko na mtoto. So you come up and share your story and they engage with you. Right. For you, Miriam, your situation was also different because unlike Rose, she was able-bodied before and something happened and that changed. You say you were born with a visual impairment with the little light exposure. First of all, would you explain to us what little light exposure is? What is that? Little light exposure, I mean, when I'm outside, I'm able to see a little, but large objects. Oh, I see. Yeah, but when I'm inside a room, a dark room, I'm completely blind, and also during the night. Okay. Tunasemanga tokens zinaisha. So that means even people who are visually impaired also exist in spectrums. True. Okay. Yes. So kuna ile total blindness na Yes. inaenda ikipanda panda hivyo. Yeah. Oh, okay. What was that like for you as a child, for example? Do you remember yourself realizing that by the way sioni kama watu wengine ama ama hivi si ndio venye kuko, because kama like you've not lived another life where maybe your eyes were okay that way and now you used to see and then all of a sudden you don't. This has been your life since you were born. Yes. Do you remember what it was like kuja kujua yenyewe my eyes,
are not as okay as I'd love them to be, and what that was like for you? Actually, when I was growing up at home with my siblings, I had not noticed that I was blind, because at first I was taken to a regular school for my nursery classes. Then the teacher there ndio alidiscover and said, this girl has a problem. So that's when now my parents started looking for interventions and then took me to a special school. But even when I was in school, and when first during the holidays, I used to play with my siblings. We play kati, we play inaitwa uki. Zilikuwa zinaitwa uki. Yeah, we play all those games played by children in the rural areas. And even them, because they're younger than me, I don't think they knew that I am blind, because when we play hide and seek, I was also the one looking for people, finding, it was just a normal life. Yes. So now when I went to the special school, I went to a special school in Kisumu, in Alwar. Yes, that's when I did my primary school education. So that's there I met so many people, young pupils with visual impairment like me. By then in my lower primary, it had not hit me that I might be blind or what. I didn't understand what was happening. I just knew that this is the normal life. So I used to wonder, why am I going to a different school and my other siblings are going to a school near home, and I was taken to a boarding school when I was really young. So, but then in class 4, because for me, I did Braille ever since from nursery. So in class 4 now, it came to my realization that Braille is different from the normal print that the other people use. We call them, in our slang, we say mainstream. So I came to realize that the mainstream are using print, but me, I'm using Braille. So that's when now I knew that we have a difference in our sight. For them, their eyes are okay, they can see, that's why they can write, they can even see pictures. But for me, on the other hand, I use Braille. Yes. Did that affect you in any way? Not really. I wouldn't say it did affect me. In my childhood, it did not. Yeah. Yes. You did not feel so, let's say, were your siblings aware of this condition after some time, or did you feel supported at home and all that? I received every support I needed. And I'm so lucky because my parents treated me just like my others. There was no favor that since I'm blind, I couldn't wash utensils, I couldn't go to the river to fetch water. It was just a normal upbringing. Yeah. Yes, we were given chores, everybody. In fact, for me, now because I was the eldest among my siblings who were staying with me at home then, we're actually 7 at home. So I'm the 4th born. So we were given the same duties, same chores. And I used to do them. And right now, when we are just sitting down at home, telling stories, I ask my younger siblings, when did you realize that I am not the same as you? Then they start, one says she noticed or she realized that I can't see when she was in class 8. The other one says when she was in high school. Yeah, I don't think they really noticed because I did everything the way they did. The only difference was now schooling. Yes. I see. Now, in the context of sexual and reproductive health and rights,
And of course, even for you, Rose, this is still connected to mental health in the kind of advocacy work that you do. And I mean, we were just beating stories out there in, the experiences people with disability have accessing reproductive health services. But I wonder what that motivation was for you to get into this particular space. What was that thing inside you that told you, okay, this is my condition, all right? I am seeing that there's a lot of lack of information going around with persons with disability, especially those who are young, whom we also don't often really talk about. When we talk about disabilities, many times we think of adults, children and youth, adolescents. Many times it's like they don't even exist in our realities. What was that thing that told, okay, Rose, hapa kwa SRHR ndo mimi nataka kwenda kuongea mambo yangu? What was that for you? What was it? What was the motivation? Okay, tukianzia hapo kwa motivation, it was like, I can give a small story. I think it was like 2020, if I'm not wrong. 2020 or 2019. So my mom is a hawker in Kibera, anauzanga mahindi. She's like, when akiuza mahindi pale, anauliza mtu kwa nyumba, kwani mnakuanga na mtu mwenye akona disabled? Si hata akuja ongeleshe wangu. So it's like my mom anakuja ananiambia kuna fulani mtoto akona disability mahali fulani. So there's a time we were in a training of mental health. So we were about to be a mentor, young girls. So in that organization, they said, ndio upass ukue a mentor. And this is a volunteering. Lazima utulete watoto watano, wasichana watano wenye wako na disability. So it was hard kwa mimi kwenda kwa mzazi odi, niliambiwa hapa kuna mtu disability. Kuja. So what we did, we came up and tell the organization that you support us. Wakatuliza Rose. Tulikuwa karibu 20 girls with disability that time. Wakatuliza, sasa mnaona maoni tutatoa nini? Mimi I came up with the idea. I said like, mkitubaia pads na mtupakie kwa bag na mtuweke sabuni na mafuta, it will be easier kwa sisi kuenda kwa mzazi kumuuliza about msichana wake, atupatie msichana. So it was like pads, hizi ni pads tumezibeba, tunaenda kwa mzazi. I remember one parent asked me, wewe unajuaje mtoto wangu ananyeshanga? What? Yeah, that is a parent asking me. Then I was like, mtoto wako ako how old? 9 and below. Akaniambia hapana, ako 16. Then nikamwambia 16 si ananyesha. Does it mean her disability cannot imwalau ye kunyesha? Akatuambia hapana, ananyesha. We gave her pads. Tena tukatoka tukaenda kwa mwingine. Like say ile tumeshapeana. I can use the example of, sitaki kutaja jina, Yeah, sure. wacha niseme mango and apple. Okay. So the apple ndio akona disability, the mango ni sister yake. So wakati tumeacha hizo pads, tukitoka nje, do you know in the slums, hakuna siri. Mamake akasema, hata huyu apple ndiye atatumia hizi pads. We came back and asked, kwani mango anyeshi? Yeye ananyeshanga, lakini sasa unaona yako tu kwa nyumba atoki, yeye anakaanga. So the time we come up to the organization and give the reports, we are like, kumbe kuna vitu zinatendeka huku nyuma. Na community inajua mtu wa disable in her reproductive system, hakuna kenye inafanyika. Like huyu mtu hanyeshi, huyu mtu hana girlfriend, huyu mtu hana boyfriend. Huyu mtu hana feelings. Kama mimi sinyeshi, it means sina feelings.
So we came up with mentors, tukawaita watoto tukiwamenta, then we come up and advocate. Before we had tufike hapo kwa advocacy, tulianzia kwa mentors. Tulianzia kwa mentor, tukiwamenta huko chini kwanza. We mentor both caregiver and there. Ndio tukakuja sasa kwa advocate. Sasa hapo kwa advocate ndio tukasema kuna wazazi pia, they don't believe their daughters. Ndio tukaanzia hapo sasa advocacy, tukapelekwa training, tukajua about SRHR, and the way we came up and see in facilities. If we can have a young girl with disability come to access the services, we will be shocked. Unapata hapo zero. Tuliwekea kitabu like, mkuwe mnatufanya nini, mnatugrafia. Mtu yote mwenye amekuja kwa na disability ana seek for family planning, cervical skin cancer, contraceptives, even anything about SRHR, motography. 2 weeks, zero. We come up to the ground and ask ladies. Tulikaa ni kama tunapiga story. Nyinyi kwani wanga have sex? Amnanga feelings. Nyinyi kwani hizi vitu amfanyangi? The negative sweat comes. Like, sisi tunaogopa, sisi sijui, wazazi wetu, vitu kama hizo. That's why I come and say, I will do the advocacy. And I won't fear. Yeah. Even if you take me to NTV, whatever, I won't fear. I'll just say talk. So my mom came and tell me, Mungu alikuwa na kisababu, alijua unaweza kuwa watoto wengi Kibera, ama wasichana wengi in Kibera. Yeah. And how has that journey been like for you? Starting the journey, it was hard. Starting the journey, it was not easy. You see the way you have called me Rose come. Starting the journey, it was not that easy. It was hard to reach that person and start telling her about your whatever. Because even we have boys, they want to know about the way they can handle person with disability. Yeah. So it was like just you come up, you talk to somebody. Sijui unamconvince, yani tulikuwa tuna convince paka unasikia kubai sukari unampatia. Unaona? You come up, you talk. It was just hard time for me and my colleagues. We are just 20 girls, 20 youth with disability in Kibera. We come up with a group. We say we want to advocates for this one. And it will be opened. So it was like tunawaita, mzazi anakuja na complain. Yete hata si mtoto mdogo. Unapata labda ni mtu ako na 24 years. Ukimuita mzazi ata complain. Unapeleka pe msichana wangu. Unaenda kumfunza tabia mbaya. Unaenda sijui kumfanya nini. And yet ukiangalia 24 years utapata kuna watoto wawili, kuna watoto watatu. Yeah. I'll come back to that. Miriam, why reproductive health and rights? Why not other sectors? What was the passion, motivation for you? So what motivated me to be a champion for SRHR? Actually, I remember when I was in primary school, as I said earlier, I was in a special school. So we were blind pupils only in that school. So, and again, as disabled people, we normally start school late. So when we join school, we are usually older than the normal school-going kids. So you find that in primary school, you might find girls and boys who are 17, 18, 16. So they are already, they have reached that puberty stage. They have the pubic hair. They have already started menstruation. So what really touched me, when we were in school, there were some girls. You see, when already the pubic hairs have started to appear, normally we are advised to shave. So for those girls, they didn't know how to handle the pubic hair. So you find that they stay in school for 3 months. Manywele
zimemea kubwa. Then now wanaenda home, mama yao awashughulikie. So that when I used to see it and ask myself, why can't they just do it by themselves? And I used to see my sisters at home, my eldest sister, who was maybe the same age as these girls. Wow, they do it by themselves. Why? Kwa nini hawa wanategemea wazazi waende wawashe? Then I used to find that it's like, it's not something really nice. Even if it's your mother, but you wouldn't love your mother, you expose yourself to your mother to do everything for you. So that one, I had it in my heart. Then going to high school. Again, I went to a special school in high school, but then we were a little bit mixed. Some students who had sight were brought in, so it was like kind of integration. So again, here now, it's adolescent girls. All of us were now we were in that stage of menstruation. So you find that a totally blind girl, saa zile mess up, hajui what has happened to her. So maybe ni mtu mwingine anamwambia. That is menstruation? Yeah, menstruation. Okay. So her dress already iko messed up, hajui. So you find, and it was a mixed school. So maybe you're in class, when you stand up unaamka unapata already mess up. And walikuwa wana feel ashamed. And you know how boys behave when they see it's very shameful. So now that's what I used to say, these boys, instead of them laughing at us when we mess ourselves, why can't we just have educate them that it's normal, it's something, it's part of our life as women, as girls. We talk to them, tuambie about menstruation. So shule, because nilikuwa welfare prefect shule. So nilikuwa na deal na stories za welfare. Maybe mtu come from not well-off family. We used to find ways to assist them to get these basic items for school, the pads, soap, mafuta, and all that. So now I told my teacher, the welfare teacher, that we need to have somebody coming to talk specifically to the boys, explaining about menstruation and menstrual health, and even ask the girls. So because usually when those mentors come, it's the girls ndio tunaitwa, tunaongeleshwa. So it was a wake-up call pia to engage the boys, hata wao wakuwe educated, kwa sababu unaweza pata they are left at home alone, maybe with their sisters, and the sister hayuko able kujisaidia mwenyewe. So as a brother, how well can you help your sister? Maybe you take the pant, umtengeneze pad vizuri, umpatie avae. So that really motivated me. And then again, coming to, still on menstrual health, as a blind woman, sometimes, you see, okay, I know it's something that maybe it might feel yucky, but ukiongelesha wasichana sometimes ukimwambia unajuanga aje umeanza kunyesha, anakwambia sometimes akisikia kuna some baridi, anachukua kidole, put, then ana lick, anasikia that taste of the blood. Anajua ameanza menstruate, and that is not healthy. You can just imagine tasting your own periods, how it can be. So again, try educate, because menstruation, it's different for people.
Mimi how I feel before I start, when maybe it's ovulation and all that, before the real now blood starts coming, is different from the other lady. So try to educate that when you start having these signs and this one, you start preparing yourself that it's coming. Yes. Alafu pia at the university, I did a course in gender and development studies, and that one ilikuwa ina touch mostly on the sexual and reproductive health. So pia hiyo ikakuwa eye opener for me. And ikani encourage na kuni motivate, na somehow it was like empowering me to do now advocacy on sexual reproductive health rights. Right. Yes. You know, when I was a young boy, in fact, I think all my life, hakuna place nishaikaa shule alafu ati nachiki venye sasa mademu walikuwa separated ati wanaenda kufunza stories za pads nini. We were never, like, I've never been engaged in any institution up to university level ati kuhusu ati unafaa ujue mademu akinyesha hii ndo kenye hiyo happen ama pads ziko hivi na hivi nini. I was like 33 years old when somebody I was dating taught me how to prepare a pad. Nilikuwa sijui anything. Okay, Amosha, I can tell you for free. Hata mimi nikisoma, nimesomea tu hapa Kibera, shanda Kimalele. So, ilikuwa ile design ya tunaenda girl club. Sindio? Na huko girl club ndo tutafundishwa about everything about pad. Moshi ilikuwa tunatoa sweta. Umepatiwa hata pad 4, utaificha, we roll. Reason why ukikuja nao kwa class umeibeba, maboys watakucheka. Hiyo kitu ilikuwa inani affect, ilikuwa inaniumiza for real. Let me say the truth. Ikakuwa like siku ingine tukakuwa tuko class 8. That club, it was on Fridays. My seatmate alikuwa a boy. Nikamwambia unajua leo tunaenda girl club. So we pita tu na nyuma, usimame huko kwa nini usikie kitu tunafundishwangwa. Akaniambia, Rose, mnafundishwanga about pads, about always. That time ilikuwa tu about always. So it was like, mbona sisi tunafundishwa na maboys wafundishwa, na yetu ukimess up kwa hiyo nguo, class mzima itakucheka. Na wenye watakucheka ni maboys. Wacha hata ukimess up, unaona the moment utakuwa umejifunga hiyo sweta kwa kiuno, I'm sure kuna boy atakuja kutoe. Anaona ni kama umeficha ile uchafu yako. So sijui ilikuwa ni haje, mimi hata paka sasa sijaijuanga why tulikuwa tunatengwa na boys club and girl club. The way I've told you, niliza mapema. In our family mimi ndo nitangulia kuzaa. Niliza mapema. So bahati mbaya ama bahati mzuri nimezaa mtoto msichana. Niliza nikiwa na 19. Sasa niko na hapa 30. 19 na 30, huyo mtoto ako na 11 years, si ndio? Yeah. So juzi I was seated with my daughter. Nikamuuliza, kwani kwa shule yenyu mpatiwangi pads? Akaniambia mama tunapatiwanga, lakini mimi sijaanza kuenda period. Akaniambia mama na ujue mimi hata nikipatiwa hizo pads sitachukua. I was like, why? Akaniambia unajua ni teacher fulani, so ananitajia a male teacher. Teacher fulani ndiye anagawanga pads na huyo teacher ni mbaba. Nikamwambia sasa reason why iko wapi na wapi? I started training my daughter from the word go this year and tell him ini pad isi kitu ingine. Reason why, because mimi nimeraiziwa na dad peke yake. I remember tulikuwa tukitaka kwenda shule, tuko na Naivas hapa Prestige. So ulikuwa ukifika anakuambia chukua shopping yako, utachukua sabuni, uchukue mafuta, uchukue roll-on, ikifika kwa pad, mtafika hadi kwa counter. Mwambie baba nimesahau kitu. Anakwambia umesahau nini? Wacha tufike tu kwa nyumba nitairudia. Unataka kuja peke yako. So my dad was chukua nikiona.
And kwetu tuko 5 all girls. Nitaichukuaje? Uko kwa counter, so unaona haibu, unaenda unachukua always, kwanza sasa imeandikwa always ultra. Unaileta pale kwa counter. Hapa nyuma mwenye anafanyiwa shopping ni boy child. Anafanyiwa shopping na babake. Kwa hiyo counter nyingine ni boy child. Mwenye anakuserve ni boy child. Babako amesimama hapo, aibu. Una feel like kuna kaibu iko mahali. So the time I came up and sit and say I want to advocate this, nilireflect vitu za nyuma. And I come up and sai najionia kwa mtoto wangu. Ananiambia yeye patiwa pad na teacher Steve. Reason why, huyo ni teacher mbaba. Yeye mpea pad. So I started training my daughter. Chukua niletee, wewe unajua unyeshi. Yeye hata akileta hizi leta life. Anakuza, mama kwani uone aibu? This is an 11-year-old. Yeah, this is an 11 years. Akamwambia, mama kwani uone aibu? So it was last month before afunge, walipatiwa 2. Akaingia, nilikuwa na my brother babangu, nilikuwa na mamangu, nikafungua bagi yake. I remove it. My daughter alifeel aibu. Mpaka nikafeel ile jioni, akaniambia, unajua umetoa tu pad mbele ya kukaa. So mpaka saa hii anajua ndio hiko, lakini istahili tuweke aibu. Even last week nilianza kunyesha, nikamwambia nilete pad. Akaniletea. So naona like sasa anaanza kutoa ile kaibu, but ningemwachilia my daughter angeenda na kale kaibu kenye hakako. Yeah. So you see the way you say that, mlikuwa you didn't ask your teacher. Yeah. Why? Sasa tembea kwa hizi mashule. Wakati wanaita girl club, pia boy child ana kwa included. Is it? True. Because we are going to change the generation. Yeah. Mimi sasa hata nikienda kwa duka, kwa ile duka yetu, ile amtaa. Masai nipatie pad. Don't wrap it. I will just walk and do it like this. Kibongs kwa mkono. If I can buy mkate, nataka nitembee nayo. Kama naweza buy nyama, nataka nitembee nayo, kila mtu ajue leo nenda kula nyama. Mbona nisitembee na pad? Yeah. You know, maybe some 2 or 3 years ago, I trended on Twitter, and the reason was because nilipost picture, miweka pads kwa nyumba for my female visitors when wanakuja home kunivisit. And so I put that story that, you know, na encourage my boys mkiweka pads kwa nyumba for emergencies juu. Kitambo sikuwa najua periods kuna irregular na regular. Sikuwa najua kitu kaa hiyo. Alafu pia nilikuwa nafikiria ati, you know, it's for every woman inakuja ni kama like after every 28 days kama salary, unajua. So una grow up unaelewa, kuna wenye calendar ni tofauti kwa kila mtu. Hata wenye ziko irregular zao pia ni tofauti. Unaona, mtu mwingine anakaa this month, the next time ajui nini. So you just, it's good to kuwa too prepared in any case. Sometimes life will happen, emergency ni emergency. But nakumbuka time fulani nilikuwa na dem home, alafu periods zikakama abruptly at midnight. Sikuwa na pads kwa nyumba, hakuwa prepared, ilikuwa mshtuko. So nimetoka kwa keja, nimeenda kwa duka hiyo saa 6 usiku kubuy pad. Nimefika hivi kwa shop. First of all, nimeitisha always, hiyo time hiyo ndo alikuwa anatumia. Alafu, so mini chali. Shopkeeper ananiangalia like, nini inaendelea hapa, unajua. So nini, alafu ameifunga kwa gazeti, yani ni kama nani usiku saa 6. Inakaa kama umebai kitu mbaya. Hata si mchana. Yenye tunaweza sema labda anaweza feature tu venye hata ilikuwa hiyo shame, but ni usiku saa 6. Hiyo shame bado iko active, unajua. Imefichwa, imewekwa, yani ameirap, yani unaweza fikiria hii ni parcel imetoka Migori. Mpaka anaifunga na sellotape. Jamaa, unajua. So hiyo kitu ilinisumbua sana. I was like, hizi vitu ni kama tu mimi nimeenda kubai mafuta kwa duka, like ni naitumia kwa mwili yangu, unaona. Mbona tunaificha hii design, alafu kuna hiyo kitu inafanyika. Sometimes hata nikiendanga kwa supermarket,
alafu unaenda kuulizia kitambo sikuwa najua pads ziko na sizes. So unaenda ati sijui hizi ni poa za usiku, hizi zikoaje nini. Nikienda sasa unapata most times again ni mademu wako kwa attendance kwa supermarket, kwa hiyo section ya pads. So nikifika hapo alafu mimi ndo ninauliza hizo swali, huyo demu mwenyewe pia anashangaa. unaona hiyo kitu kwa kichwa yake hakuambii, Anakuwa but ile design na huyu unaona. And one of the last times I was in one of these supermarkets, one of those attendants aliita beste yake juu ajayo na chali amekuja kubuy pads ama sijui nini, unaona. So it's definitely one big thing, and this report that 100% for children wali launch together with APDK inasema there are so many boys and men who don't know anything or have very little information about SRHR, and worse off, boys who are living with disabilities, you know. So already chali wa kawaida mwenye ako able bodied hana hii information vizuri. So tuna imagine chali mwenye ako na disability sasa how was huyo ako zero kabisa, zero unaona. mileage, tunamweka hapo kwa zero. Unaona, na hata venye mnaongea unapata in general in society there are the advocates who are for SRHR are mostly women, you know, and they are working with young girls, you know. So ni nini tunaweza fanya tupate wanaume wengine, even if whether wako kwa disability communities ama wako in these other worlds, to start engaging boys more. I'm happy to hear that in schools, sijui kama ni shule zote saa hii hizi vitu zikifanya boys wanakuwa included. So sijui ni kitu tunaweza piga kelele about more, ama what do you guys think we need to do to involve boys more, especially hapo teenage, juu kama an 11-year-old girl already has the shame exactly ya kuonekana na pads. So if we imagine an 11-year-old boy, what are they thinking zero mileage about these things? Maybe Miriam can start and then Rose can continue. For me, unajua most of the times watu wanasema involvement. Hii kuwa involved ndio inaharibu men na boys, kwa sababu even for men when wako na their own talks, their own things, they don't involve women. It's men for men most of the times. But kwa nini when it's ours we involve men? Mimi ile kitu I advocate for is we engage them, we bring them on board, wakue part of the conversation. When we are doing empowerment, wao pia wako hapo, wako on the table, wanaongelelea hizi vitu, ile kuwa engage, not involving them. And then pia in school nowadays, the new curriculum, the CBE, iko na hizo especially ma diagrams, so ina describe everything. Inaileta sasa into the real world, kuonyeshana this is now, hii ndio menstruation, this is the sanitary towel, this is how it should be used. So pia hiyo naona inachangia ku create your awareness to the boys. Alafu sasa for the boys now with disability, a lot really has to be done, kwa sababu wao it's really zero. A boy or a man with disability, especially visual impairment, unajua unlike easy other disability, ule mwingine maybe mwenye ako na issue ya mkono ama ako on wheelchair ama ni psychosocial, at least for them they can see what is happening. But imagine sasa huyu mwenye haoni na hakuna mtu mwenye anamuongelesha about it, alafu pia mwenye ni deaf, you can imagine they don't hear, so definitely they don't understand what is really happening. So I'd say kwa story ya sexual and reproductive health rights,
boys and men with visual impairment and hearing impairment ndio wako on the uko chini kabisa. They really don't know what is happening. So engaging them and trying to explain to them and telling them, yani kwa ile, you just bring them on board. Kama it's a blind man, you take a sanitary towel, unachukua pant, you give him, I hold, attach, I fix it, hapo ana understand. Yes. Pia yule mwenye akona hearing impairment, you bring somebody who can interpret to them in their own language, kwa sababu pia sign language ikona it's very different. Of course we have the Kenyan sign language, but in the slum kuna hizi slangs wenyewe wanazi understand. Oh, so kuna slang pia ya sign language? Yes. Normal, Kabisa. So ukimwexplainia na ile term ye mwenyewe wamejua kuelewa as the deaf community, atakuwa able to understand better about the sexual and reproductive health rights even as men, kwa sababu society kitambo hizi vitu wanasema ni is for women only, women issues, women matters. Yes, but wenye ina affect sana ni it's the men. Yes. Rose? Okay, for me, I can say tuanze na grassroots. Unaona? Vile tu nimekuambia. Like tukienda radio talk show, unapata maswali mengi zinatoka kwa maboys. Hata si madem, maboys. Mi na expecting nikienda kama radio talk show, hata ukinipeleka hapa Pamoja FM, nataka hiyo simu ipigwe na wanawake na wasichana. Lakini utapata mbaba ama kijana, ni aje, nilikuwa naulizia hivi na hivi, unaona, vitu kama hizo. But hapo ndo unajua kweli boys wako kwa zero group. Sisi tunasemanga wajui anything about SRHR. Na senye unaenda kutamkia mtu, hata tukikaa pale tu zile story zetu za jaba, ukipigia mtu story about SRHR, kwa mzee hiyo ndio nini? Kwanza ukianza na neno sex, wow. Shida. Umeharibu. Anajua sasa hii ni kulana. Ndio umeanza sasa kwa kitu kingine. So unaanza na ile grassroots ya kumexplainia what. So for me, to engage, we can say 30% kwa forum zetu wacha wakua wa boys. Na wa boys kwa 30%, 10% wako able body. Our 20% wako disability. Unaona? Tunawaengage hivyo. Sisi wengine tuko 70%. 10% wako able body boys. Because hao ndio first thing wanatuharass sisi huku mtaa. Unaona? 20% wako disability. Unaona? Yeah. That's why tuki-explain venye tumesema. Do you know sisi tukikaa hivi kama tunaenda hiyo meeting ya SRHR, wakisema tunataka saa kushika condom. Tunaanzianga kwa vision impair. Waishike vizuri, waifeel vizuri. Unaona? Pia hao, tukisema ni pad, waishike tu vizuri, tuwaambie ini wings, ini hivi, inafanyiwa hivi, kutolewa inatolewa hivi, like mtu aifeel. Na hakuna venye mtu ataifeel leo tena aifeel kesho. Tuwa engage most. Hapo ndo tutaanza, like watajua kumbe kuna huanga na hii, kumbe kuna huanga na hii. Me even I remember this time tulikuwa meeting about SRHR, so tukaanza family planning. Tulipitisha round each and every family planning. Ndio our vision impair wakuwa na ifeel. Tukakuja female condom. Tena tulipitisha round. Ndio mtu haiguze. Si ati tunafanyia vitu pale kwa inaitwa kwa theory. Ama sijui kwa nini. Tunafanyia kwa boardroom. Tu mtu ako huko mbele anasema tu this is color this. No. It looks like this. It look like this. Ikifika kwa ile cup, unaona, kuna pad, kuna cup. Tunataka mtu wa vision impair, I feel cup inakaje. Aishike, I feel. How does it look like? Ikifika kwa ile shampoo, aishike inakaje. Aishike inakaje exactly kabisa. Ndio ajue nini natumia. Ikifika kwa sign language, venye umeambiwa tu, kuna sign language is different. So ikifika kwa sign language tunajua hawa ni wasa wa mtaa. So wacha tuwatafutie
sign interpreter wa mtaa. Huwezi niletea sign interpreter wa Lavi. Akuje wapi Kibera? Uongo, hatuwezi. So sisi sign interpreter tutatafuta sign interpreter wa mtaa. Huyu sign interpreter mtaa for sure ukikaa naye. Hapo anajua sheng, anajua kuexplain hadi na hiyo sheng. Anajua kumexplainia vizuri hadi ingie. Huyu mtu wa deaf community. Ukiniletea sign interpreter wa Lavington, yeye atakuja na ile fluent Kizungu. Ata interpret na Kizungu yote. So huyu tutakuwa tumemwacha out. There's a time walikuwa nagawa pad. Tulikuwa kwa forum hapa Kibera, walikuwa nagawa hizi washable pad. Na ilikuwa una choose katikati ya washable pad na cup. Juu tunataka kwenda kwa ile zero pad whatever kubai sijui nini. So I was like, mimi washable. Niko na mkono moja, nitaiosha aje. Ama nani ataniosha? Then I come up with the idea, I tell them, let us say the truth. Mimi mkipatia msichana wa disability washable pad. Remember tuko kwa room moja na my dad na my mom. Maji ni ile ya kusumbua. So mnaniambia ataosha aje hii pad. They come up and say, Rose, nimepigana vita. Nikamwambia me, I'm just telling them the truth. Wakaniambia, nikamwambia me, I want to test this cup. The way it used. Niko na mkono moja, just give me the thing I want. Msinipatie washable. Juu najua mimi sitaezana nayo. Juu washable ukiangalia inataka sijui itaki brush, itaki sijui nini. Me, I don't want. Just give us this cup. And they come up, I say, I help them. Yeah? Because at least cup you can just and with the door. So nikamwambia, wakaniambia reason why Rose, nikamwambia hii ni Kibera slums. This is not Runda or Lavington. Hii ni Kibera. Karum ni hii. Ni pasi imegawa. Huyu ni baba nalala huku, labda huyu ni msichana nalala this side. Hii ni maji inanunuliwa mtungi moja 10 bob. Mnaniambia a soak for 2 good hours. Hii ni besheni baba anataka kutumia oge. Wapi na wapi naendana. Yeah? You see, when you look at things, let us look the way peer background yetu. And they come up, they say, I help them. Niko na huyu brother yangu, niko na huyu sister yangu, niko na huyu. Hiyo kitu kiosha venye, no. So tukianza kuengage hao vijana, tuanze kuengage, tukikuwa in the same boat. From the beginning. Yeah. Like you mentioned, of course, sex is a big deal. It's a fiery conversation anywhere you bring it up, again, because first of all, many of us coming from very religious backgrounds, sex was not a conversation people were having in the home. Our own parents are also still bearing a lot of shame about it, maybe to this day, right? But then you get to your teenage years and your body is changing and you're starting to feel all these fuzzy things in your body. You're boiling it from inside and you don't even know where to start, what to do. And of course, you can hear from people around you what they're doing, what's happening and everything. Myself, when I was 15, I started masturbating and I thought I'm the one who invented masturbation. I didn't know people were doing it, Sikuwa najua, to even come to find out it even has a name. Like nilishangaa sana. But as a disabled person, like I mentioned in the beginning, people don't often think these people have desires or they have fantasies or they have fetishes or, they also want to have children or, children they want, not the ones that have been forced on them or that kind of thing. They want to have families. They also want to enjoy life like everybody else. Nakumbuka nikieka promo video ya hii event nimefanya, kuna mtu aliuliza ati kwani hawa pia wanafanya? Swali niliuliza, nikamuuliza mbona wasifanye? Unajua, like the organs are functional and the desires are there. So I wonder, what has it been like navigating that particular world for you too? Rose, if you can begin. Okay, from the word beginning, community wanajuanga person with disability have sex. Ukiangalia from background. Like I've tell you, mimi nikipata accident nilikuwa nimezaa mtoto mmoja alikuwa na 2 years. So my mom was like,
Hiki Rose ungeumia hata kama umezako watatu. So I didn't knew my mom was just like, mama mbona anaongea hivi? So I'm like, kwa nini ningeumia kama nimezako wawili watatu? Ayaki, ungeumia hata kama umezako mtoto mwingine. So it didn't come to my mind. Unashika Kenya Sikuwa nashika Kenya nasema. But the time I started advocacy, you see, it came to my mind. Mamangu alikuwa anamaanisha nini? So juzi tulikuwa in a story. Nikaniambia, I wish ungezako hata mtoto mmoja. So I was like, kwani sasa siwezi za. Let us start from there. You see? Yeah. I come up and read my mom's mind. Nilikuja nikaijua mapema sasa. Nikamuuliza, mama kwani sasa siwezi za. Ama unaona sina boyfriend. Ama unaona silalangi na mtu. Yeah. So I imagine what was the reaction though? If it's my mom thinking about me, how about the community? You see? How about the community? They think that we can't have family. We are not enjoying these things. We don't do these things. But all in all, we come and do our research. We found that it's myths and misconception that mara ukilala na mtu disabled, huyo ni swara. Ukilala na mtu disabled, utazaa mtoto kama yeye. So even I asked somebody, mimi nilipata accident kwa barabara. So nikilala na mtu nizae na yeye. Ni atapatikana na mtoto mpia na mkono. Or you see you are dating. Me, I've just experienced that thing. I'm dating. I was dating. So somebody calls you, Rose, utakuja kwangu lakini ukuje saa 4. Yeah, usiku. Na ikifika saa 11, Rose, utaenda sasa. Asubuhi. I'm like, what? Jamani nini, shida ni nini? Then I said, wewe niko na kiboko yako wewe. Si unitaki kwako mapema. So I was like, kwa nini tunafichwa? The time we come to the groups, I started hearing those things come out from my colleagues, my other partners. Mimi naendanga kwa chali yangu saa 4. Mwingine mimi nachukuliwanga Uber. Mwingine, yani Uber imlete direct. Mwingine mimi mtu andudhi. Mwingine mimi hivi. And I was like, So I found a wrong number person. To meet town, na uko umevaa sweater. I was like, saini mchana mbona nivae sweater wewe? Nichomeke hapa sababu. Reason why anataka nifiche. He loves me but anataka nifiche my disability. And this is, in my life, this comes first. So I come and share with my groups. Mimi iko hivi na hivi. When you share, you see other girls, they don't share. Unakuwa ni kama ndo unawaletea kitu mbaya kwa group. And yet they are doing. So the time I shared my story, fulani aliniita kwake usiku na akaniamsha saa 11. Unasikia, hata mimi, wangu anatakanga tusitembee na yeye. Wangu sijui anatakanga tu aniite kama sijui wako wapi. So I was like, kumbe ni kitu ina happen kwa community. They think that disabled person does not do. Even when we go to this forum in Kibera, me, I normally start with SRHR. I start like, I'll have sex jana. Tuambie. Tuambie. So I was somewhere, tukipiga tu stories zetu za jaba. Nikamwambia, mimi unajua hata nikiendaga kwa chali yangu, even if a man came and asked me, Rose, pia unahavungu sex? And then I stand and tell him, ni mkono ilifanya nini? Ilikatika. Kuko chini iko katika. Kuko sawa. Kuko very sawa na kuko very punctual. And kamuuliza, unakulanga unaendanga choo the same to the same to me. Yeah. So I come up and see like, they normally see like person with disability is stahili akwe na have sex. Even if we go, nikikwambia sahi tuende radio talk show pamoja FM na nikwambia niachie hiyo microphone na huyo interviewer an interview. Sikia kwanza tulienda pamoja FM, interviewer alikuwa umesema uko active kwa sex. You see this kushangaa mpaka hanione vizuri. I was like kwani ya wasiti nakosa. Nimekwambia tukienda radio talk show utapata swali nyingi zinakuja through wanaume. Una handle aje mwanaume?
Hiyo ndio kitu ya kwanza mtu atakuuliza. How can I handle you? Mbona unatumia family planning na tuliambiwa walemavu wezi za? What? Yeah, utapata hiyo kitu inatumika. Mbona unatumia family planning na tuliambiwa walemavu wezi za? So you are like just, tunarepiwanga ndo tuzae? Tunafanyiwanga hii ndo tuzae? Yeah. My first time nikipata accident nilikuwa na family planning kwa mkono. So ikakaa 5 years, ikakuwa iko expired. I went to Kibera kwa health facility fulani Kibera, nikawaambia na request family planning. Nurses waliitana kama 5. Ala. Sasa huyu tunamsaidia aje? Kwa nini? I come up with that thing. Like ni kama nimepika ugali sana naletea watoto kwa meza wakule. Kwa group nikamwambia mimi nimeenda mahali fulani wameninyima family planning. They started sharing. Unapata huyu anatoa yake, hata mimi nikienda, hata mimi nikienda, hata mimi nikienda. One of us has a disability. Alikuwa na mimba. Alienda kuzaa, walimoperate. Watoto 2 wote wanawekwa kwa operation. Like the way I can use Miriam. Miriam akishika mimba utasikia akienda usia tena ufanyiwe operation. Reason why? Like CS. CS. Why? Ati because ako disability, tutake tumpatie pressure mingi. Why? Give her a chance to push that baby. Ama muulize pia. No, usimuulize, give her a chance, second chance. Ikishindikana ndo ufanyie CS. Don't talk my disability ukwe like unaitumia vibaya. Yeah? Yeah. So I was like, kwani mimi siwezi ekewa family planning? Ati watu wa disability pia wenyewe mnahavungu sex. Huyo ni nasa nakuuliza. Uko like, siku nda have sex ndakuita nasa. We normally give them rude answers. Yeah? Kwani? Kwa sababu pia tumechoka na wao. Their attitude. So I asked my friend, kwa nini ulifanyiwa CS? Daktari hakunipatia second chance. Reason why? Mguu ilikatika. Ni mguu ilikatika. Ulimwambia uweze push ama ilishindikana. Nilifika tu usi wakaniweka CS. Wa kwanza. Tena wa pili CS. You see? So kuna kale kauzito kako mahali. Mie hiyo family planning tukianzia hapo kwa nilitoka nikienda Coptic. Coptic ndo alinihudumia. So you see ile time natoka kitambo nitoke Kibera nifike Coptic I pay ndo nihudumiwe. So they better go to public private hospital rather than public hospital. Because in public we start from our community. They believe person with disability cannot have sex. It's the way we are talking with you outside there. Yesterday we are just talking about sex workers. Can you give me any sex workers mwenye ako na disability? No, you can't. But nikikwambia nipatie sex worker mwenye ako able body, utaanza kunihesabia kama 2 3. Lakini nikikwambia tu just give me one disabled person mwenye anafanya sex workers. And yet they are. Wako. Kuna mtu ako sex worker because of kupata hiyo pesa na ako na disability. Lakini ni hile wajakuwa recognized. But hii group ingine iko recognized. The way LGBTQ wako recognized. The way queer people wako recognized. The way people live with HIV wako recognized. Disability na mtu aone disability yetu tuko recognize sawa. Lakini tukikuja kwa sex worker with disability we are not there. Nafichwa. We are not there exactly. I ask somebody, unafanya wapi? Nafanya swap. Kliniki ya swap ina deal na nini? Sex workers. Kliniki yenyu iko wapi? Mahali fulani. Miriam, do you know where swap clinic iko? You see, iko tu mahali fulani Kibera. Na penye alinielezea ni 3rd floor. I was like, mtu wa disability anaweza fika hapo. Sisi hatuwezi tarajia mtu kama huyo akuje. Nataka kufanyiwa screen counseling. Nataka kuangaliwa family planning yangu. Nataka kupimwa hizi
gonorrhea na syphilis. Nataka kujua. So mimi sipati, watu wa disability wapatangi hizo vitu. They don't. Reason why they are not sex workers. Hivyo ndo niliambiwa. Yet 2024 we went for a forum in Mombasa. We meet other groups like queer people, LGBTQ. Wanaitwangaja wengine, lesbianism, that group. I come up and see some beautiful ladies, HIV. We come up with our group, disabilities. So we are like storytelling. And then it was like, kwani hii group udapata like mtu wa queer people bado ndiye ako kwa sex worker. Mtu wa HIV ndio bado ako kwa sex worker. Ikikuja kwa mtu wa disability tunarudisha mke yetu nyuma na tunakaa. Tulijiuliza reason why, tukaambiwa community itatuchukulia aje sisi. Will community take us? Watachukua ni kama sisi ni cast, and we are not cast. We are not cast. The way you said like kwako uko na pads. Saitu uliza hata Miriam ako na condom. Atakwambia me don't have. Lakini me I have in my place. Uko ready. Me I have. Kwa bag. Not even kwa bag, lakini kwa kwangu. So wakiadvertise condoms, mimi nataka kujua hii ni flavor gani? Hii ni flavor gani? Not female condoms, male condoms. Wewe unasema unashangaa ukienda super watu wanakushangaa ukinunua pad. The same kwanza mtu ataniangalia. Kuna yake mmoja anabuy condom. So unapata like watu ukienda supermarket ukiuliza nataka condom this flavor. Utaangaliwa uangalie disability yako, tena warudi kuangalia uangalie disability. Mimi mwenyewe nitakuwa nimejijazia what are they thinking. Yeah, it's me to tell them we are past that. Just give me whatever I want. Yeah. So when we advocating about SRHR, let us be open. Tusifanye vitu kama kitambo chini ya maji. Tusifanye vitu kama ile tunafanyia hawa na hawa tuweze wafanyia. Yani tunafanyia watu able na watu disable hatuwezi wafanyia. Nikienda ku seek services about family planning or anything about SRHR kwa ile facility yenye nitaenda, they don't judge, let them not judge me and let them not take me like special person the way washe. Waniache kwa hiyo queue nikaekae kwanza kidogo. Mimi napenda hivyo. Wewe umekujia family planning gani hivi? Wewe umekujia gani hivi? Hata mimi nimekujia family planning. Utapata hapo kuna mwenye anakuuliza gani? Unafanyanga sex? Unashindwa sasa. So hapo ndo unaanza pia kuelimisha. Si ati hao wajui, unaanza kuelimisha. Na tayari senye doctor ataniona, hanichukue Rose kuja, hanihudumia, sitapata time ya kuengage na hawa. If I'm serious, ile serious kabisa, wacha nichukue anipitishe. Lakini if I'm not, I've come with my time. Wacha tu ngoja na kila mtu. Ningoje kila mtu juu. Hata mimi hapa kwa hii bench, nataka tuchape story kiasi. Nataka waniulize maswali. Watu disable wanga mnafanyaje? Watu hii wanga mnafanyaje? Mtu wa wheelchair wanga analalaje? Nataka waniulize hizo maswali. Hapo kwa hizo maswali utapata mama nakwambia hata mimi niko na mtoto wangu ako kwa wheelchair. Hata sijui mimba ni ya nani. You see? Yeah. Hata mimi niko na mtoto wangu ni bubu, alikuja na mimba, mwingine alikuja na hii, hata sijui mimba ni ya nani. Ama hata sijui hii ugonjwa aliipata aje. Juu mtoto wangu ni bubu. Niko na mtoto wangu ako na mental health, sijui hata hii mimba aliipata aje. Let us start from scratch. Then we come to the beginning. We are going I hope my advocacy, I want to come to the world that my son can buy for me pads. You see? My son can take me to go and get
family planning because my mama yake ako kwa wheelchair. Acha msukume ambie dokta, nimeleta mama yangu anataka family planning. Tusiko kwa ile shida yenye hata wewe bwana yako mwenyewe hawezi kupeleka clinic. No. Yeah, you get my point. Yeah. 100%. Miriam, Yes. tuambie yako sasa. Vile tu amesema, sex stories, sex talks kwa disability world is, I'd say in quotes, forbidden. It's something in society inataka usiwahi ongelelea because ni kitu happen because of that perspective that these people hawana feeling, they're not sexual beings. So they can't imagine kwenda kuwa na forum ya persons with disabilities alafu wanaanza kuongea about sex matters. So tunasemanga watu disabled, tunasemanga in quotes ni virgins. Hata kama wameshaza wao ni virgins because hivyo ndivyo society inachukulia watu. I can remember nilikuwa high school, nilikuwa nakuja na nimestay Kibera for long. So hata nikiwa high school nikimaliza shule during holidays nakuja Kibera. Na unajua the way the setup iko, the mabati houses, so you can hear everything that is happening in your neighbor's door. So kulikuwa na a certain kid, a young lady mwenye alikuwa disabled, alikuwa on a wheelchair. So now, and you know how perpetrators wanakujanga to kunini mtu. So now when that guy alikuwanga anakuja to this house anasalimia this lady, alikuwa anaachwa peke yake kwa nyumba. Kuja anamsalimia, anamwambia leo nimekuletea this and this, ile tu kumfanyia grooming kidogo kidogo. So one day anamwambia, nataka nitakudunga sindano, itakuwa uchungu kidogo na maybe utaona ni kama damu itatoka, lakini usijali na usiambie mama yako. So the sindano was penis. So alikuwa anakuja kumviolate, kumdefile, you can imagine. Na namwambia usilie. So I sikujua sasa siku gani hiyo sindano in quotes ilidungwa. So you can just imagine how many girls with disability in the slum area wanakuwa raped, wanakuwa defiled na watu well known to them, because this person, I understand, ni mtu hata mama yake anamjua. I think it was a family friend. Yeah, so it's really bad, especially in the slum areas na kwa sana hawa teenagers na young women. Nakumbuka hata mimi nikiwa university, vile amesema tu ile kufichwa, unaambiwa kuja saa 4, kuja it's really bad. Alafu mimi nakumbuka the first ever time I ever touched a penis ilikuwa university. Haya, hii yote inside me. My God. It's so funny. Yeah. Esa ilikuwa, I was so terrified. Nasema wow. Itaingia wapi? Kutaendaje? So you can just imagine ile we are left behind, atujui so many things. Hata condom ile ati mtu anakupatia, you touch it, you feel no, I don't want to touch this. Yeah. Hata the first time I kissed somebody, I kissed my boyfriend. Hey. Unasikia ni kama umefanya dhambi sana. And these things zinaanza from home. Yeah. Because our parents, our caregivers, tukiwambia we have boyfriends, mtu ana feel no. But kuna wale
hawawezi kukuambia directly that no, don't have boyfriend, don't engage in sexual activities. What they do ni ile, they deviate that topic, hawataki uiongelele because they can't imagine my daughter anajua kuhave sex aje sasa. So hizi vitu ni awareness na unajua ukiengage duty bearers, the caregivers, persons with disabilities themselves, alafu those without disabilities, itakuwa something yenye kuna hiyo knowledge sharing na kutakuwa na hiyo information that even persons with disabilities wako na feelings, they can date, na most of the things she has mentioned, because ukipatikana you are dating. I remember my boyfriend, even before sasa now we engaged sexually, alikuwa ako afraid kunintroduce kwa marafiki zake, anasema sasa watasema aje, watamfikiria aje. Then now I remember siku sasa tulimit na mbogi yake. Ilikuwa story. Alafu unajua for them wana whisper. They think you can't hear them. Sasa, Brayo. Huyu. Aje. Nini? Yeah, so you can imagine hizo stories unazisikia zinakuingia. Sasa imagine now somebody who wants to get married. Let's say for me, I want to get married to you. Sasa unaanza kufikiria wazazi wako watakuchukulia aje msichana mwenye unataka kumleta ako disabled, ama a man mwenye unataka kumintroduce kwenu ni disabled. Yeah, so na it's something that I don't think most people know. So awareness, na advocacy and education. Na pia I think inafaa kuwekwa somehow in the school curriculum about disability, sexual reproductive health for disabled people, even not only in special schools, even in these other schools. Yes. They need to be taught about disability, about their rights, how they are, how they need to be handled, and how they need to be treated. You know, most people treat us with sympathy, and it's very bad when somebody just sympathizes you. Now your needs can't be met fully when someone sympathizes with you. We just need the empathy and everything will be okay. Right. Yeah. Well, as you can see, we do not have room for sympathy. Rose and Miriam are very much people who are well-spoken, and they do know their needs and they do know their rights. Ukiona Miriam, ukiona Rose amekujia condom kwa supermarket, hapana angalia yeye fani. Wako na mahitaji na unataka kuzitosheleza vile wewe unataka kutosheleza zako. But even further, it's also for all of us to think of a more inclusive world, not just in paper, not just in these boardrooms, not just in the media for the sake of it, but in real life with your neighbor, with your children, with your partner, with your colleagues, the person you're going to, like a classmate or anybody out there, even if they're a stranger. Create space for each other. We need to keep lobbying for accessibility for persons with disabilities, especially even on the physical front, where if a clinic is on the 3rd floor and it's a reproductive health clinic, how accessible is it for a person with disabilities? And if somebody needs mental health care, what awareness do clinicians in these facilities have so that they can be able to help these people? In this world, development cannot happen without inclusivity. So if you are new here, I encourage you to subscribe and leave your comments on the comment section. There's nothing underneath, so that you can be able to get future episodes at the comfort of your seat.
I am grateful for these wonderful guests who have been with us here today. There is definitely more to speak about reproductive health and rights. In disability circles, in the disability communities. Please go out of your way and keep learning, keep asking the questions, keep talking. Please be open as well, because if you want to enjoy a life that you say is worth living, you must also have the nerve to create space for others to enjoy their freedoms. I have been your host, Onyango Otieno, or Rix. Until next time, take care of yourself. Goodbye.